Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine bidiyo namu na 12 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zan yi bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, bidiyo namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan DAX using if function. Abinda muka yi a cikin video na ƙarshe kenan. A cikin wannan video insha Allah za mu yi bayani ne akan if nested function a cikin Power BI. So normally duk lokacin da nake karantar da if bana haɗa if da if nested because they are like abu guda amma suna ɗan da confusion kaɗan, saboda if nested if ne wanda yake ɗaukar ifs da yawa, kamar if ne inside if, so shine if nested. So if nested mun yi if last, so za ku ga cewa mun yi amfani da condition guda sai muka sa value if true da value if false a ciki. So if nested shi yana ɗaukar multiple conditions yake ɗauka, sannan kuma yana ɗaukar multiple values if the condition is true. So shine abunda bambancin su yake da if. What is the same function, kawai dai shi wannan if nested is more of yana ɗaukar more complex abun nan function ne than if da muka yi last, wanda shi yana ɗaukar only single criteria da kuma single value if the criteria is false. So bari mu je table view. In ba za ku manta ba, a video namu na ƙarshe mun ba da misali na wannan muka samu status of revenue, sannan muka samu status 01, sannan muka samu status of revenue na abun nan low da high based on state revenue. So abunda za mu yi cikin wannan if nested in ba ku misali na shi, za mu yi bayani, za mu yi amfani da if nested ne. Maybe we'll work on the revenue, sai mu ce maybe do states in the revenue na so is less than or equals to 20 million, muna so state in ya zama very low. Idan kuma state in tana da from 20 million and 1 to 50 million, muna so ya zama low. From 50 million and 1 to 100 million, muna so ya zama medium, sannan above 100 million muna son ya rubuta muna high. So abunda muke so mu yi kenan. So before mu yi amfani da only less than or equals to 50 million, muka yi amfani da high and low. Yanzu muna so mu yi amfani da more complex way of getting the status na revenue na kowane state. Abunda za mu yi kenan using if nested DAX. So abunda za mu yanzu, zan delete wannan. I think let's delete this status first. Let me delete it. So sai mu yi creating new status, saboda I don't want table in yayi girma sosai, is getting bigger. So zan yi deleting wannan, sai mu sake creating sabo. So I'll just right click here, saying then na new column. So wannan new column inda zamu yi amfani da if nested, zamu yi amfani da, zamu kira shi status. So shine sunan da zamu bashi. So zamu bashi suna na status. So status zamu rubuta kamar da muka fara duka sauran columns namu, zamu rubuta status equals to, so zamu fara da if, sai mu buɗe open bracket. So nan zamu fara da logical expression namu, condition ko criteria namu da farko shine muka ce less than or equals to 20 million ya zama very low. If total, so I'll just say if product underscore data, so where is total, here it is less than or equals to 20 million, comma, we want it to be very low, then I'll put comma. I'm done with this expression. So now if function muke yi misali, all we need to is to put the value if false. So now we are going to put another if condition if this particular value is false. Da haka muna so mu saka wani sabon condition idan wannan condition da muka sa is false. Ba za mu sa value if false ba kamar da muka yi video na karshe. Za mu saka yanzu another if condition za mu saka create. So za mu saka cewa if open bracket the same total. So you can write total
once you write total, you see the product total here, or you can write product underscore data total. You can do that, or the one that can daidai. So then you check if it's less than or equals to 50 million, then I want it to be low, comma. Now the reason why I put this 50 million is that less than or equals to 50 million, we are done with 0 to 20 million. Now wannan da muka sa less than or equals to 50 million zai fara muna daga inda wannan ya tsaya na farko yanzu. So inda wannan na farko ya tsaya da kuke gani, inda ya tsaya 20 million. So 20 million and 1, that's where this one will start up till 50 million. So na uku yanzu shi da mu saka mun gama da na biyu, sai mu ce if still total, product total is less than or equals to 100 million. So none idan 100 million less than or equals to, that is from 50 million and 1 to 100 million, muna so ya zama medium. So the last one shine muka ce greater than 100 million. So we are going to say if open bracket total is greater than 100 million, muna so ya zama high. So wannan shine yadda zaka rubuta wannan. So kamar da nayi bayani na farko yayi taking less than or equals to 20 million, ya ba mu very low. So na biyu zai fara from 20 million and 1 zai fara up to 50 million. Na uku zai fara from 50 million and 1 up to 100 million. Na hudu kuma zai fara from 100 million and 1 upwards. Abunda zai fara sai ba mu high. So kana yin wannan idan kana so ka sa wani value if false, maybe if all these are false, then I will just want it to return empty if I want to put that. If you like, you don't need to put that. All you need is to close your brackets. So now you need to count how many brackets you open. So number one, na rufe bracket na karshe shine na 100 million greater than 100 million. Idan na kara rufe wani, na rufe bracket na less than or equals to 100 million. That is from 50 million and 1 to 100 million. Shine na rufe. Sai in kara rufe wani bracket shine na rufe wannan bracket in na less than or equals to 50 million. That is from 20 million and 1 to 50 million. Idan na ƙara rufe wannan shine na rufe first open bracket da na bude, which is 0 to 20 million. So that ka rufe brackets guda hudu. Adadin brackets in da ka bude, it can be more than this. It depends the derivation in da ka rubuta, abubuwan da ka rubuta a ciki. So za ka rufe duka brackets in da ka bude a ƙarshen formula naka. So kar mu manta da wannan da na saka. It means wannan double quote inda ban sa ko ba, it means in duka waɗannan conditions inda muka bada dukkan su are false, are not true. So they ba mu returning wannan empty ne, they muna returning empty cell. I will show you this, but let me just execute it. I will come back and show you what that will do. So let me press enter. So kana danna enter naka yanzu zai baka duka wannan result in based on wannan condition inda muka yi creating shine if nested. Duk inda kaga low, it means revenue in is less than 20 million. 0 to 20 million ne shi yasa zai baka wannan low in. That is 20 low is 20 million and 1 to 50 million. So that's what it will give you. So idan kai clicking wannan muka zo za ku ga ba mu 42 million ne 750. So shi yasa ya ba mu wannan low in. So this is what qualifies condition inda muka bada. Wannan high idan muka lura za mu ga is 103. Sannan muna da greater than 100 million zai ba mu high. That's why muka samu high. Very low da muke da shi nan za ku ga cewa idan muka zo is only 352,000. So that why is less than 20 million shi yasa ya ba mu very low. So haka idan ka tafi za ka tafi duka ga medium, za ga medium is between 50 million and 1 to 100 million shi yasa ya ba mu medium. So wannan abun da yake yi kenan idan kai creating if nested naka. So yanzu misali yanzu kamar da na yi magana kan wannan, idan ina son yanzu misali muna son wannan empty in ya muna returning, maybe ina cewa if it is greater than or equals to, or maybe let me say less than or equals to, for example, saying 120. Saying then enter. So yanzu na yi creating another condition wanda duk lokacin da yanzu wannan condition in da na sa last is not qualified,
zai ba mu empty. Za ku ga yanzu ya muna returning empty cell a nan wurin, because wannan da muke gani yana da more than, za ku ga 126 million ne, amma condition na mun tsaya a 120. So it means this condition da muka sa is false. That is why we get this empty spaces, saboda condition in is false. So wannan empty abin da ke nufi duk lokacin da condition naka is not qualified, so zai baka wannan false in. So haka ake amfani da wannan if nested in a cikin Power BI. So please you can rewatch the video, ku sake kallon wannan video, insha Allah zai taimaka muku. Da fata Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.